Yeah, I forgot the recording. So 120 gram. This is more cheap. So you can choose one. This is enough to you. برای کسایی که برشون خیلی قیمت تموم میشه بهتر است که کتاب هایی که 120 گرم ضخامت داره رو خریداری بکنن، بخاطر ارزان تر است. Okay. This is a pencil and an eraser. اینا پنسل و پنسل پاک هستن. And in general, pencils and erasers used to write are different from art pencil and erasers. به صورت عموم پنسل های رسامی با پنسل پاک های رسامی با پنسل و پنسل پاک های عادی که نوشته میکنیم فرق میکنه، متفاوت است. If you look at an art pencil, it says 2H, H, HB, B, 2B, and so on. پنسل های رسامی که از به نام های 2B یا H0 و 4B اینا چی میشه یاد میشن. The higher the number, yeah, the darker it is. که هرچی بالا میره تاریکتر میشه، سیاه‌تر میشه. 4B is, yeah, in the middle of this, is usually used the most. پنسل 4B که است به صورت نه تیره است نه کمرنگ، به صورت مابین است که بیشتر مردم از 4B استفاده میکنن. I recommended using an art pencil and an eraser, but if you can't buy it either, there's no problem using a regular pencil and eraser. براتون پیشنهاد میکنم که اول پنسل ها و پنسل پاک های رسامی را استفاده بکنین. در صورتی که نمیتونین خریداری بکنین مشکل نیست، میتونین پنسل های عادی را استفاده بکنین. And this is colored pencil. There are two types of colored pencils. اینا پنسل های رنگ هستن که دو نوع دارن و دو نوع تقسیم میشن. The color pencil on the left is a color pencil that is easy for children to use. قسمت چپی که هست پنسل های رنگی، قسمت چپی که هست بسیار طریق استفادهش خیلی راحت تر است. The colored pencil on the right is a convenient color pencil for teenagers and others to use. و سمت راستی برای جوانان و نوجوانان استفادهش، یعنی پنسل های سمت راستی رنگی سمت راستی که هست برای جوانان و نوجوانان استفادهش خیلی راحت تر و بهتره. Yeah, and if you're buying a color pencils, I recommend you to buy the one on the right. Yeah. اگر میخواین پنسل های رنگی نقاشی را خریداری بکنین بهتر است من براتون پیشنهاد میکنم این سمت راستی را خریداری بکنین. And this is marker. This is much clearer than color pencils. و این مارکر است که ایرانیش ماجیک میشه فکر کنم. مارکر است که شفافتر و واضح‌تر است نسبت به پنسل های رنگ. It is made of liquid ingredients, so the lid must be closed immediately after use to prevent it from drying. درونش از مواد مایع ساخته شده و وقت استفاده بهتر است که وقتی استفاده نمی‌کنید بهتر است سرپوش بسته بکنید که درونش خشک نشه، موادش خشک نشه. And this is a crayon. It's a good material for children to use easily. این هم یک نوع مداد رنگی است که بیشتر اطفال از این به صورت راحت و بهتر استفاده میکنن. بیشتر اطفال استفاده میکنن. Of course, it is also good for adults to use. It is clearer and thicker than color pencils.
که جوانا میتونن از این استفاده بکنن، مشکل نیست. و یک مقدار از پنسلای رنگه که ضخیم‌تر است و یک مقدار شفافتر و واضح‌تر از رنگش. Lastly, let me introduce the paint. The types of paints are four: watercolors, acrylic paints, gouache paints, and oil paints. و در نهایت نقاشی را در کل براتون معرفی میکنم که به صورت به چند نوع تقسیم میشه که یکی از اونا آب رنگ است، یک نوعشان acrylic. It's acrylic. Yeah, The acrylic. type of the Acrylic. painting, one of them are acrylic. Yeah. یکیشان Water آب paint. رنگ است، یک نوعشان اکریلیک است، یک نوعش گواش است و نوع دیگهش روغنی است، نقاشی روغنی. And acrylic and oil paints are for professional use, so you don't need to buy them now. که Okay. نقاشی به صورت اکریلیک و نقاشی به صورت روغنی برای کسایی است که خیلی مهارت نقاشیشان بالاست و نیاز نیست که شما با اون سیستم استفاده بکنید. I think you can use one of these two paints like this from Turkey. از ترکیه میتونید یکی از این دو نوع موادایی را که بر شما در تصویر نشان داده را میتونید خریداری بکنید. On the left is watercolors. This. که سمت چپی آب رنگ است. It's made of solid, so it's be easy to melt in water. که به صورت جامد است و خیلی راحت داخل آب میشه، ذوب میشه. And on the right is gouache paint. سمت راستی نقاشی گواشو است. It's liquid, so you when you use it, you can put a little bit into the palette and use it. که به صورت مایع است. سمت چپی خود جامد بود، این سمت راستی به صورت مایع است و میتونید داخل تختای نقاشی ازش استفاده بکنید. Yeah, and on the left paint is watercolor. This painting. رسامی سمت چپ رسامی آب رنگ است. And in the picture on the right, this is gouache paint. و رسامی که سمت یا نقاشی که سمت راست شده به نام نقاشی گواشو پینت است. Basically, you need a brush. If you use paint watercolor or gouache paint, you need a brush and water bottle and palette to use paint. اوکی. برای رسامی که آب رنگ است یا ای که برای رسامی های گواشو پینت است، شما در برس نیاز دارین، در یک بوتل آب نیاز دارین و یک تخته که در او رنگ میمانند که به نام پالتیات میشه، از اون نیاز دارین. But even though you don't have this border and palette, you can use paper cups or plastic cups and plastic plants. Yeah. در صورت که شما Plant. اوکی. در صورت که شما این دو پالت ها را ندارین، در دسترس ندارین و خریداری نمیتونین، شما میتونین از گلاس های کاغذی یا پلاستیکی استفاده بکنین به عوض بوتل. Compared to other coloring materials, we need more tools, but I think it's good because if you use paint together, you can express it in various ways. خاطر مقایسه کردن لوازم یا متریال های
نقاشی ما لوازم زیاد نیاز داریم به خاطر رسامی، ولی اگر ما روش‌های مختلف رو برای نقاشی خود استفاده بکنیم خیلی بهتر به نظر میاد. یعنی راه‌های مختلف برای نقاشی استفاده بکنیم. Yeah. I can upload this PPT on the group room after class, so you can look at again and you can buy it. Mega PowerPoint. It's PowerPoint. You can upload them. Yeah, you can buy It's art PowerPoint. materials. Yeah, yeah. Mhm. I can this PPT. I can upload this PPT on the group room after class, so you can Mhm. see again. Okay. پاورپوینتی را که پیشتر شما دیدین بعدا اپلودش میکنه، باز بساس همو ببینین و خریداری بکنین. موادهای نقاشی را از رویش ببینین خریداری بکنین. This was the introduction. Art materials. So ask me if you have any questions. یک معرفی موادهای نقاشی بود. اگر سوالی دارین میتونید سوالتان رو پرسان بکنید. سوال ندارین؟ Okay, and I think there is not question. yeah, later, yeah, if you want anytime, you can ask me. And are there people who are curious about what materials are prepared? So the more various materials you have, the more diverse you can express. اگر سوال داشتین بعدا میتونین از ما سوال بکنین و راجع به درس میتونیم بگیم که موادهای زیادی هست برای نقاشی. برای نقاشی موادهای زیادی هست و روش‌های مختلفی هست برای نقاشی تا بیان بکنیم. Or the materials are at least fine, but there is a limit to freely expressing what you want to express. So if possible, please prepare at least one or two coloring tools. So please prepare the materials by next week. از میان موادهایی که برای شما گفتیم یک یا دو مواد میتونین استفاده بکنین، خریداری بکنین و برای هفته بعدی استفاده بکنین از اون مواد. Yeah. And today you can use the materials you have today. امروز موادهایی که تهیه کرده نمیتونین استفاده بکنین. This is today's lesson. Today is the first درس class. امروز. So we're gonna do some simple activities together. امروز روز اول است، همون خاطر فعالیت‌های خیلی ابتدایی را یا ساده را برای شما انجام میدیم. We're gonna make a Bible word card. اینا به نام کارت لغات کتاب مقدس است. I will show you an example picture and talk. و بر اساس مثالایی که براتون میتونم در روی تصویر و رویش بحث میکنم، گپ میزنم. Simply Bible word card refers to a picture with the Bible, as you can see now. به صورت عموم کارت واژه های کتاب مقدس دارای رسامی ها یا تصاویر است همراه با نوشته های کتاب مقدس. Depending on the person who makes it, the handwriting and the picture are very different. بستگی به خود افراد داره که چگونه دست نویسی میکنن و چگونه تصویرها را استفاده میکنن. بستگی به افراد داره و مختلف است نظر به افراد.
I can't read all of the Bible here, but I'll read one or two praise for each slide. من تمام کتاب مقدس نمیتونم برایتان بخوانم، ولی در حد براتون یک مقدارش یا یکی دو عبارتش در سلایت ها براتون میخوانم. Here's the Bible verse from the Bible word card on the left. I'm a resurrection and life. Anyone who believes in me will live. Even if that person dies, he will continue to live. People who believe in me while they're alive will never die. John chapter 11, verse 25-26. در قسمت در قسمت سمت چپی شما یک آیه از کتاب مقدس دارین، آیه یوحنا بخش 11 آیه 25-26. معنای آیه میشه عیسی به او گفت من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان بیاورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده بود و به من ایمان بیاورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور میکنید؟ You can draw flowers or patterns that you like around Bible word, and on the back you can create a space for writing like this, and then you can write down what you want. شما میتونید در گرد واژه های کتاب مقدس گل ها و الگوهایی که خودتان میخواین رسامی بکنین و قسمت پشتش خالی بگذارین و نظر به چیزی که میخواین را رویش نوشته بکنین. And these two pictures are written in the different colors that I want to emphasize. و این دور عکسی را که میبینین با رنگ‌آمیزی های مختلف یا استفاده شده داشت. The overall shape of the handwriting is round, so it's soft and cute. شکلش به صورتی است که گرد و گردش شکل ها در گرد و گردش هست، در گرد و گرد دستنویس ها شکل ها هستن که خیلی جذاب میسازش. It's the Bible verse on the right. Cry out to me and I will answer you, and I will show you great and secret things that you don't know. Jeremiah chapter 33 verse 3. یک آیه از کتاب مقدس در قسمت سمت راستی است که آیه مربوط ارمیا بخش 33 آیه 3. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم کرد و تو را از چیزهای بزرگ و مخفی که آنها را ندانسته ای خبر خواهم ساخت. Amen. And this is also similar to the one I just show you. I think it's beautiful nature created by God always goes well with the Bible. یک عکسایی هم که میبینید مشابه عکسای قبلی است که در روی از او یک طبیعت خیلی مقبول که توسط خداوند ساخته شده و همراه با آیات کتاب مقدس. This is the Bible verse in the middle. Jesus said, I'm on my way, truth and life. There is no one to come to my Father without me. John chapter 14 verse 6. یک آیه کتاب مقدس است. It's in the left, teacher? Or right? In the middle. In the middle. قسمت مابین یک آیه از کتاب مقدس است که یوحنا فصل 14 آیه 6. عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید.
I mean, آمین. it has a view of your house and a picture of the piano. This one on the right is all composed of Bible verse except for a very small brush touch. اه، عکسی که میبینن عکس چی است؟ خانه هاست. عکس خانه هاست و can you repeat it, sure? I couldn't understand. Yeah. عکس It خانه has و a view. پیانو هست. Yeah. Can you repeat? That has a piano or house and landscape. Yeah, in the picture. عکس خانه و پیانو است در روی تصویر متشکمی تصویر که میبینید اینجا. اوکی. Yeah. And it's made of wood panels or art materials called canvas. This is thick, right? So it's solid because the back is made of wood. So you can put it on the shelf like this, or you can hang it on the wall. اینا را که پنل ها را میتونن روی دیوار بمونن یا که روی یک تاقچه بمونن. پشتش به صورت جامد است. پشتش به صورت جامد است بخاطر از که پشتش از چوب کار گرفته شده. اینا را نظر به دلخواهتان میتونن روی تاقچه ها یا که در دیوار نصب بکنین. فرق نمیکنه. It's the Bible verse on the right. Jehovah is my shepherd, so I have no shortage. Psalms chapter 23, verse 1. در قسمت راستی قسمت طرف راست یک آیه از کتاب مقدس است از مزامیر فصل 8 فصل 17 آیه 8. مرا مثل مردم که چشم نگاهدار مرا زیر سایه بالهای خود پنهان کن. آمین. The person who made it usually drew cute characters along with the Bible. کسی که به صورت عموم رسامی کردم این شخصیت های خیلی مقبول مطابق کتاب مقدس. The background is so colorful, the character is so cute, and there are round letters that match it. So I think it adds lovely feelings overall. قسمت پشت سرش به صورت رنگه است و خیلی شخصیت هایش که است خیلی جذاب است و گردش گرد نامه ها یا چیزایی که نوشته شده خیلی مطابقت میکنه، خیلی مچ میکنه اما عکس ها با نوشته هایی که در داخل ورق هست و این که خیلی احساس محبت به انسان میتن. So the Bible verse on the right, protect me like eyes and hide under the shadow of your wings. Psalms, chapter 17, verse 8. Yeah, teacher, I don't have your sounds. I don't Really? understand what you say. Okay, it's the Bible verse on the right. Protect me like eyes and hide under the shadow of your wings. Psalms chapter 17, verse 8. It's on the right. Yeah, right. Here. یک آیه از کتاب مقدس است در قسمت طرف راست از مزامیر فصل 17 آیه 8 که میگه مرا مثل چشمان خود نگه دار و زیر سایه بالهای خود پنهانم بساز. در قسمت طرف راست نوشته شده. These are also pictures expressed with cute characters. This time, Jesus appears in each scene.
اینا هم عکس‌هایی هستن که کاراکترهای خیلی جذابی درش هست و میبینین که عیسی در هر کدامش دیده میشن. It's very interesting if you look closely at each one by one. In almost every painting, you can see Jesus on accompanying the children. Teacher, I couldn't hear you. Okay. My Yeah, it's internet's very. very bad today. Can you hear me now? Yeah, I can hear you, but not good. Okay, it's very interesting if you look at closely each one by one. At almost every painting, you can see Jesus accompanying the children. خیلی دلچسب است وقتی به صورت کامل تمام اینا رو نگاه میکنیم و هر رسامی که شما میبینید او عیسی همراه با اطفال دیده میشد عکس های عیسی. The style of the painting is very cute, and given that it's mainly drawn children, so I think the artist made it for children. روش نقاشی که استفاده شده خیلی جالب است و همچنین دو اطفال دیده میشد به داخل نقاشی و فکر میکنم که این نقاشی یا این هنر فقط برای اطفال ساخته شده. همین هنری که میبینید در تصویر. I think it'll be very useful for children's evangelism. Do I have to repeat again? Yeah. Yeah, I think it will be very useful for children's evangelism. و خیلی روش خوب برای بشارت دادن برای اطفال هستم. روش بهتری است برای اطفال بشارت بدیم از این. It's a Bible verse in this picture, yellow background. In other words, if anyone is in Christ, it is a new creature. So the old one has passed. So look, it has become a new one. Corinthians chapter 5 and verse 17. یک آیه از کتاب مقدس است. کرنتیان فصل 5 آیه 17. پس اگر در مسیح باشد خلقت تازه ای است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. And you can express it with little coloring like this. شما بتونین بیان بکنین مثلا هیچ چه نوع مثلا رنگ آمیزی شده. Can you repeat, teacher? You can express it with a little coloring like this. Quietly. Is it okay? میبینید شما عکس که میبینید خیلی کم داشت رنگ استفاده شده، یعنی رنگ آمیزی که شده خیلی کم است. It's a Bible verse on the left. Let your kindness be my comfort and your compassion be my living. Psalms 119, chapter 119, verse 76, 77. یک آیه از کتاب مقدس است در قسمت سمت چپ از مزامیر فصل 119 آیه 76 و 77. پس رحمت تو برای تسلی من بشود، موافق کلام تو با بنده خویش رحمت‌های تو به من برسد تا زنده شوم، زیرا که شریعت تو برای من است. So it has no background color, and there are
not many colors in the painting, but I think it's very simple and cool. این عکسی که میبینن رنگ‌آمیزی استفاده خیلی نشده و به نظر خیلی چیز خوبی است. There are actually only branches, but if you look at the shadow, there are beautiful leaves. So it's very simple, but I think it has a deep meaning. و اگر به این سایه که در اینجا هست ببینن که درش مثلا رنگ‌آمیزی بسیار کم شده، خیلی یک معنای عمیق درش وجود داره، یک مفهوم عمیق درش وجود داره در این سایه. There is a cute animal on the right, a cute animal in the picture. It's Bible verse in the picture. I will give you peace, and I will give you my peace. For what I give you is not the same as what my word gives you. John chapter 14, verse 27. در این قسمت سمت راست حیوانات خیلی مقبول معلوم میشه و در قسمت پایینش آیه از کتاب مقدس است، از یوحنا فصل 14 آیه 27 که برای شما برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدم، نه چنان که جهان میدهد من به شما میدم، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. It's a very simple painting, but it's a painting that feels peaceful. In addition to people, nature, and characters, you can also draw animals. Sorry, teacher, can you repeat? Yeah. It's a very simple painting, but it's a painting that feels peaceful. So you can draw people, nature, or characters, and you can also draw animals like this. یک نقاشی خیلی ساده است که شما میتونین احساس آرامش درش بکنین و در پولیش هم طبیعت هم است، شخصیت ها یا کرکتر ها هم است درش و حیوانات هم دیده میشه. خیلی یک نقاشی ساده ولی تمام چیزش وجود داره. And yeah, this is a relatively realistic painting. When I saw the back of grandmother and grandfather in black and white, I felt warm feelings. یک رسمی تقریبا واقعیت رو بیان میکنه که ما پدرکلان یا مادرکلان ما را به صورت سیاه و سفید میبینیم و خیلی احساس گرم آرامش میکنیم. The Bible verse in continue. The Bible verse in the painting is, respect your parents so that your life may be honored in the land that your God and the Lord has given you. Exodus chapter 20, verse 12. شما مطابق تصویر میبینید در قسمت پایینش آیه از کتاب مقدس است، از خروج بخش 20 آیه 12 که میگه پدر خود را احترام نمایید تا روزهای تو در زمینی که یهوه یعنی خدایت است به تو ببخشد و دراز شود روزهایت. The drawing reminds me of my grandmother and grandfather, and I can imagine when my parents are older in the future. Hello, teacher. I have not your sound. Okay. The painting reminds me of my grandmother and grandfather, and I can imagine when my parents are older in the future.
در تصویر در تصویری که شما میبینید پدر بزرگ و مادر بزرگ من به یادم میاره و من میتونم تصور بکنم والدین ما وقتی که پیر میشن، وقتی که سن سالشان بالا میره در آینده، میتونم تصورشان بکنم مطابق همین I know تصویر. I know I have to respect my parents more when they're next to me, but I don't think it's as easy as I think. و من میخوایم پدر مادر خدا وقتی که نزدیک ما هستن، پیش ما هستن، احترامشون بکنم، ولی فکر نمیکنم که مطابق چیزی که میخوایم خیلی ساده باشه برای من این کار. I've been away from my parents for 2 years now. The best I can do is pray for their salvation. If you're, yeah. Teacher, I didn't hear you. Really? It's been away from my parents for 2 years now. The best I can do Yeah. is, pray for their salvation. پدر مادر خودشون میگه it's your parents, it's your parents. Yeah, my parents is It's not like believer. sorry. They are Can you not hear me? believer. Yeah. They are not believer. So Yeah, you can hear best you. I They can, are not believer and it's your parents. yeah. So best I can do is pray for their salvation. Yeah, I can understand you. پدر مادر خود استاد هستن که ایماندار نیستن و ازشان تقریبا 2 سال از دور هستن و برای اغلب دعا میکنم. So if your parents or grandparents don't believe in Jesus, let's not give up and pray. I believe God will surely achieve salvation in His time. اگر پدر مادرتان ایماندار نیستن برایشان دعا بکنید، هیچ وقت ناامید نشین، چون خداوند در زمانش اونا را برایشان بشارت میده. And the background is not a painting, but a picture. This. The background is not painting. This picture. Yeah, it's not painting. Yeah, it's a real picture. Yeah. عکسایی که میبینن نقاشی نیست، یک عکس واقعی است که گرفته شده. So you can use your cell phone or Photoshop to write Bible verse in the picture. شما میتونین از طریق گوشی‌هایتان یا از طریق فتوشاپ آیات کتاب مقدس را به این ترتیب بسازین مطابق تصویری که میبینید. Sorry, it's a Bible verse in the picture on the left. This rise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has come upon you. Isaiah chapter 40, verse 1. Yeah. در قسمت پایین که میبینین آیه از کتاب مقدس است، از کتاب مقدس است، از اشعیا، است که بخش 12 آیه 20 میبخشید بخش 40 آیه اولش هست. بخش 40 آیه اول است که میگه روشنایی و بلندی سمت تو می آید و پادشاهی خداوند همراهش، یعنی با همون روشنایی و بلندی سمت تو می آید. اشعیا آیه اول بخش 40. Amen. And lastly, these two are not a Bible verse, but a confession of faith and a picture together.
این دو دانه آخری را که میبینین آیات کتاب مقدس نیست و بخاطر و برای ایمان و برای ایمان و ایناست. یک جای برای ایمان و برای The ایمان text, داری و ایناست. the It's text on the for faith, left yeah, says, sure. yeah, Or just for faith. These are not verses of Bible. yeah. Not Ah, Bible verse, just a confession of faith. ah. اینا آیات کتاب مقدس نیستن. اینا آیات کتاب مقدس نیستن. اینا هر دوش فقط به خاطر ایمان و اعتراف و اینا اعتراف و ایمان هستن. The text on the left says, I look at the Lord more from the place I used to. قسمت سمت چپیش چنین بیان میکنه که من میبینم طرف خداوند نسبت به چیزی که من بیشتر از اون مثلا استفاده میکنم در مکان. This painting also makes me feel like myself. I think you also looked at the character in the paintings while drawing a picture or of worship God. I'm sorry, teacher, can you repeat? Yeah. This painting is also makes me feel like myself. این رسامی چیزی که خودم احساس میکنم و چیزی که خودم مثلا او را احساس میکنم و بیان میکنم، نشان میدم. And the text in the picture on the right is as follows. Let God love you more through God's word. God is love. Faith without love is a lie. Let love be conveyed and love shared. در قسمت سمت راستی میبینید در تصویر در قسمت سمت راستی که چنین بیان میکنه: خداوند از طریق کلام شما را بیشتر دوست می داشته باشه. ایمان بدون عشق دروغ است و بگذار عشق برات منتقل شود و به اشتراک گذاشته شود بر تو. Like these two pictures, it's good to write your confession of faith freely, even if it's not necessarily necessary Bible. فرق نمیکنه که در کتاب مقدس باشه نباشه، ولی شما مطابق همین تصویر همون ایمانی که دارین به صورت